Yasodananda Brajajana Ranjana Yasodananda Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Jaya Vishwabhadra Maharaj Acharya, Zadasis with AC, Bhagavatam, Samsara Prabhupada ki Jaya, Namacharya, the Stafford Jaya, Premsaga Hosre Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Shri Gaur, Bhakta Vrinda ki Jaya. Shri Sri Radha Krishna Gopa Govida Shama Kodradha Kodigidi Govardhan ki Jai, Shri Vrindavan Dham ki Jai, Navadab Dham ki Jai, Gaunga Mano Tulsi Bhakti Devi ki Jai, Nanta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, Samavetta Bhakti Vrinda ki Jai, Go Premanandi, all glory to some devotees, all glory to some devotees, all glory to some devotees, all glory to Shri Guru and Shri Gauranga, all glory to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamane Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvashesha Shunyavadi Paschachadesha Tarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasli Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 10, Verse 9. Nirodhotpatty-aṇu-bṛhan nānātvam tat-kṛtān guṇān antaḥ praviṣṭa ādhatta evam deha-guṇān paraḥ. nānātvam tat-kṛtān antaḥ praviṣṭa ādhatta evam deha-guṇān paraḥ nirodhotpatty-aṇu-bṛhan nānātvam tat-kṛtān antaḥ praviṣṭa ādhatta evam deha-guṇān paraḥ nirodhotpatty-aṇu-bṛhan nirodha, dormancy, utpatti, manifestation, āṇu, tiny, bṛhat, large, nānātvam, variety of characteristics, tat-kṛtān, produced by that, guṇān, qualities, antaḥ, within, praviṣṭa, having entered, ādhatte,
accepts evam, thus deha, of the material body, guṇān, qualities, paraḥ, transcendental entity. Translation: just as fire may appear differently as dormant, manifest, weak, brilliant, and so on, according to the condition of the fuel, similarly the spirit soul enters the material body and accepts particular bodily characteristics. Purport: although fire may appear and disappear within a particular object, the element fire always exists. Similarly, the eternal soul appears within a suitable body and then disappears from that body, but the soul always exists. Just as fire is different from its fuel, the soul is different from the body. A match makes a tiny fire, whereas the explosion of a huge gasoline tank will send flames shooting up into the sky. But still, fire is one. Similarly, one spirit soul may appear in the body of Brahma and another in the body of an ant, but the spirit soul is qualitatively the same in every body. Because of ignorance, we impose the bodily characteristics upon the soul, and thus we say that a particular person is American, Russian, Chinese, African, or Mexican, or that he is old or young. Although such designations certainly apply to the body, they do not apply to the spirit soul, which is described here as paraḥ, or a transcendental entity. As long as the bewildered spirit soul remains inimical to the Supreme Personality of Godhead, the designations of the gross and subtle bodies will wrap themselves around him, keeping him in darkness. If one intellectually identifies oneself with various materialistic philosophies of life, he becomes covered by the subtle mind. Ultimately, everything that exists is part and parcel of the absolute truth, Lord Krishna. When the living entity realizes this, he becomes nirodhotpatty, or free from material designations. This is his constitutional position. So, the example given here continues from the example of fire in the last verse. So, fire is different from wood. So the atma is different from material body. So in this verse, according to the different types of fuel, the fire will manifest as weak or strong. Similarly, the soul will manifest itself differently in different types of bodies. So we have a classification of different types of living entities. So we have those which are considered low living entities like plants. And above that, then we get some animals. And then we get human beings. And then devatas, sages. And at the top we have Brahma. So according to the different bodies, the consciousness manifests differently. So in plants, the consciousness manifests to a lesser degree. So the plants don't have the same amount of conscious awareness as animals. They don't have particular senses. They don't have brains. And if we go through the animals, then we get the lesser animals and the more developed animals. So some of these animals have very primitive systems. And then some animals are very developed. So the developed animals are something like human beings. So they have eyes and noses and ears and brains, etc.
மேலும் சில மிருகங்கள் விருத்தி அடைந்தவையாக உள்ளன. அவற்றில் சேர்த்தியானது மனிதன். இவர்களுக்கு புலன்கள், மூளை என பல்வேறு விதமான விருத்தி அடைந்த சரீரங்கள், புலன்கள் உண்டு. And then we have the human being. இதற்கு மேலாக மனிதன் இருக்கின்றான். And even among human beings, according to the different body, subtle and gross body, then the consciousness manifests differently also. மனிதர்கள் கூட அவர்களுடைய ஸ்தூல சரீரம் மற்றும் சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு ஏற்ப அவர்களுடைய உணர்வுகள் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. Some people are tamagun, some people are rajagun, some people are sattvagun. சில மனிதர்கள் தமோகுணத்திலும், சிலர் ரஜோகுணத்திலும், சிலர் சத்துவகுணத்திலும் உள்ளனர். So those who are in sattvagun are considered to be more developed. சத்துவகுணத்தில் உள்ளவர்கள் மிகவும் விருத்தி அடைந்தவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். So in sattvagun, the living entity can use his consciousness for seeking spiritual life. ஆகவே சத்துவகுணத்தில் உள்ளவர்கள் தங்களது உணர்வுகளை ஆன்மீக வாழ்வை பெறுவதற்கு உபயோகிக்க முடிகிறது. So we can say the consciousness is better utilized in the human form than in the lower forms. ஆகவே இந்த மனித பிறப்பில் இந்த உணர்வானது நல்ல முறையில் மற்ற பிறப்புகளை விட உபயோகிக்கப்படுகிறது. So the possibility is there in the human form, but we also know that not all human beings take advantage of this higher form. இந்த உயர்ந்த சரீரத்தினால் மனிதர்களுக்கு நல்ல முறையில் உணர்வுகளை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள வாய்ப்பு இருந்தாலும் அனைவரும் அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. And in fact, if the human being is left on his own, it is very difficult for him to advance. அதே இந்த மனிதர்களை தங்கள் மனம் போக்கில் விட்டுவிட்டால் அவர்கள் முன்னேறுவது மிகவும் கடினமாகும். But if the human being gets the knowledge from scriptures and through devotees, then he gets a very good opportunity to very quickly advance. ஆகவே மனிதனுக்கு சாஸ்திரங்களிலிருந்தும் பக்தர்களிடமிருந்தும் ஞானம் கிடைக்குமேயானால் அவன் வெகு விரைவில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். So this verse is talking about the how the body creates greater or lesser obstruction to the atma. ஆகவே இந்த பதத்தில் சரீரம் எவ்வாறு உயர்ந்த அல்லது தாழ்ந்த நிலையில் தடங்கல்களை ஆத்மாவிற்கு ஏற்படுத்துகிறது என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது. So based on this, logically the next step is to get rid of the body completely. தர்க்க ரீதியாக பார்த்தோம் என்றால் அடுத்த கட்டம் சரீரத்தை துறப்பது என்பது. So this is the stage of liberation. இதுவே முக்தி என்ற நிலையாகும். So in the varnashram system, artha, dharma, kama and moksha. வர்ணாசிரம முறையில் பார்த்தோமேனால் அர்த்த, தர்ம, காம, மோக்ஷா என்பது கூறப்பட்டுள்ளது. So artha, dharma and kama are for people in the lower modes, and moksha is for people who are more elevated. தாழ்ந்த குணங்களில் உள்ளவர்களுக்கு அர்த்த, தர்ம, காம என்பதும் உயர்நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு மோட்சம் என்பதும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So the goal is to eventually lead all the human beings towards moksha. இலக்கு என்னவென்றால் அனைத்து மக்களையும் மோட்சம் என்ற நிலைக்கு எடுத்து செல்வதாகும். So there the atma and consciousness are free from the interference of the material body, gross and subtle. ஆகவே அந்த நிலையில் ஆத்மாவும் உணர்வுகளும் ஸ்தூல மற்றும் ஜட சரீரங்களிலிருந்து விடுபட்ட நிலையை பெறுகின்றன. However, as we know from Bhagavatam, this is not the goal. எப்படி இருப்பினும் பாகவத்திலிருந்து நாம் அறிகின்றோம் இது இறுதி இலக்கல்ல. For people on a lower level, yes, it is a goal. தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள மக்களுக்கு இது இலக்கு. For people on a higher level, it's not the goal. உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு இது இறுதி இலக்கல்ல. So therefore, Chaitanya Mahaprabhu says besides the 4 purusharthas or human goals, we have the 5th one called prema. ஆகவே தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் இந்த 4 புருஷார்த்தங்களை தவிர்த்து 5வதாக ஒரு புருஷார்த்தம் என்பது மனிதனுக்கு இருக்கிறது என்று கூறுகிறார். So unless we come to the level of prema, then the jiva has not completed his process of development. ஆகவே ஒரு ஜீவாத்மா அந்த பிரேமை நிலையை அடையாவிட்டால் அந்த விருத்தி அடையும் இதில் பூர்த்தி அடையவில்லை என்பதே பொருளாகும். So particularly the goal of prema can only be achieved if we get proper knowledge.
குறிப்பாக இந்த பிரேமை என்ற இலக்கு நாம் சரியான ஞானத்தை பெற்றால் மட்டுமே அடைய முடியும். If we don't get that knowledge, then we cannot attain prema. அந்த ஞானத்தை நாம் பெறவில்லை என்றால் பிரேமையை அடைய முடியாது. So that is why the scriptures are important for us. ஆகவே தான் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்தவையாக விளங்குகின்றன. Of course, we take those scriptures through the devotees of the Lord. இப்படி இருப்பினும் இந்த சாஸ்திரங்களை நாம் பக்தர்களின் மூலமாகத்தான் இருக்கின்றோம். And in this way we get the proper understanding of the scriptures. இவ்வாறாக நமக்கு அந்த சாஸ்திரங்களை பற்றிய சரியான புரிதல் கிடைக்கின்றது. So, though the fire and various types of wood manifest differently, so the consciousness manifests differently in different bodies. எப்படி இருப்பினும் பல்வேறு விதமான மூலங்களின் பொருள்களின் மூலமாக நெருப்பானது பல விதங்களில் வெளிப்படுகிறது. அதே போன்று பல்வேறு விதமான சரீரங்களின் மூலமாக இந்த உணர்வும் ஆத்மாவும் வெளிப்படுகிறது. So then we may think then if we get rid of the body, then that's the complete manifestation of the atma. ஆகவே நாம் இந்த சரீரத்தை துறப்போமே ஆனால் ஆத்மா முழுமையாக வெளிப்படுகிறது என்று புரிந்து கொள்ளலாம். But scripture tells us something else. ஆனால் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு வேறு சிலவற்றை கூறுகின்றன. The full development of the atma, like the fire, is through developing spiritual body. ஆகவே இந்த ஆத்மாவினுடைய முழுமையான விருத்தியானது நாம் ஆன்மீக சரீரத்தை பெறும்பொழுதே ஏற்படுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. So that spiritual body does not interfere with the nature and functions of the jiva. இந்த ஆன்மீக சரீரம் என்பது ஆத்மாவினுடைய இயற்கை செயல்களிலும் தன்மைகளிலும் குறுக்கிடுவதில்லை. The various types of material body interfere with the consciousness of the atma. ஆனால் பல்வேறு விதமான ஜட சரீரங்கள் ஆத்மாவினுடைய உணர்வுகளுக்கு குறுக்கிடுகின்றன. And therefore the consciousness comes out through the body in a distorted way. ஆகையால் தான் இந்த உணர்வானது சரீரத்தின் மூலமாக திரிக்கப்பட்ட நிலையில் வெளிப்படுகிறது. So if we get rid of the material body, then we get rid of the distortion. ஆகவே நாம் இந்த ஜட சரீரத்தை துறப்போமே ஆனால் அந்த திரிபுகளையும் நாம் விட்டுவிட முடியும். But it is just consciousness. ஆனால் இது உணர்வானது. The consciousness does not really function because it's not aware of anything. எதை பற்றியும் உணரவில்லை என்றால் அந்த உணர்ச்சியானது வேலை செய்யவில்லை என்று பொருளாகிறது. So if we develop a spiritual body with spiritual senses and spiritual mind and spiritual intelligence and spiritual ego, we can perceive Supreme Lord. ஆகவே நாம் ஆன்மீக சரீரத்தை ஆன்மீக புத்தி, ஆன்மீக புலன்கள், ஆன்மீக அகங்காரம் இவற்றினிடம் வளர்த்து கொண்டோமே என்றால் நாம் பகவானை உணர முடியும். So in that state, the atma can fulfill its function of consciousness. ஆகவே அந்த நிலையில் ஆத்மா தன்னோட உணர்வு என்னும் செயலை முழுமையாக செயல்படுத்த முடியும். So the atma by nature is a knower. இயற்கையிலேயே ஆத்மா என்பது அறிவதற்குரிய ஒரு व्यक्ति and a doer செயல்படுத்துபவர் and an enjoyer. அனுபவிப்பவன். It cannot really fulfill those functions properly if it's just liberated. இந்த செயல்கள் அனைத்தையும் சரியான முறையில் செயல்படுத்துவது என்பது முக்தி அடையும் போது இயலாத காரியம். In liberation there's no object of knowledge. முக்தி அடைந்த நிலையில் ஞானம் என்ற பொருள் இல்லை. There is no action. செயல்பாடுகள் இல்லை. There's no experience. அனுபவம் என்பதில்லை. There is simply consciousness. உணர்வுடன் இருப்போம், அவ்வளவுதான். Of course it is consciousness without the coverings of matter. ஆனால் இதே உணர்வானது ஜடப்பொருள்களினால் மூடப்பட்டிருப்பது. But by developing a spiritual body and developing a relationship with the Supreme Lord, then the jiva can fulfill its functions of being a knower, a doer, and an enjoyer. ஆகவே இந்த ஆன்மீக சரீரத்தை வளர்த்து கொண்டு பகவானுடன் உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்வதனால் இந்த ஆத்மாவானது, அந்த உணர்வானது அறிபவன்,
செயல்படுத்துபவன் அனுபவிப்பன் என்ற செயல்களை முழுமையாக செய்ய முடியும். Of course, in the material world, through the body, we act, we do things, we know things, and we also enjoy. இந்த லௌகிக சரீரத்தில் நமது ஜட சரீரத்தை கொண்டு நாம் செயல்படுகின்றோம், அறிகின்றோம், அனுபவிக்கின்றோம். So this is the manifestation of the jiva in the material world as an enjoyer, etc. ஆகவே இந்த ஜீவாத்மாவானது இந்த லௌகிக உலகில் வெளிப்படுத்தும் ஒரு ஜட சரீரத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்தும் ஒரு வழியாகும். And what's wrong with it? இதில் தவறுதான் என்ன? Well, it causes karma, it causes suffering. இதன் விளைவாக நமக்கு கர்மா ஏற்படுகிறது, துன்பம் ஏற்படுகிறது. So it's actually a covering on the jiva, an obstruction to the jiva. மேலும் இது ஜீவாத்மாவை மூடி மறைத்து அதற்கு ஒரு தடங்களை ஏற்படுத்துகிறது. So by developing a spiritual body, then we can be a knower, a doer, and an enjoyer in relation to Supreme Lord. ஆகவே நம்முடைய ஆன்மீக சரீரத்தை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக நாம் செயல்படுபவராக, அனுபவிப்பவராக, அறிபவராக பகவானுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும். The only way you can develop that spiritual body is to get rid of the conception of me and mine and being an enjoyer. இந்த ஜட சரீரத்தை துறப்பது என்பதற்கு ஒரே வழி என்ன என்றால் நான், எனது, அனுபவிப்பன் என்ற எண்ணங்களை விட்டுவிடுவதாகும். So that is the position of prema. அந்த நிலை நமக்கு பிரேமையில் ஏற்படுகிறது. We do and we feel everything for the Supreme Lord. நாம் அனைத்தையும் செய்து அனுபவிப்பது பகவானுக்காக மட்டுமே. And as a result of that, the jiva gets complete satisfaction. இதன் விளைவாக ஜீவாத்மாவிற்கு முழுமையான திருப்தி என்பது கிடைக்கின்றது. So therefore, by doing bhakti and developing prema, the jiva gets the highest satisfaction by fulfilling its functions. எனவே ஆன்மீக சரீரத்தை வளர்த்துக் கொண்டு பக்தியை பின்பற்றுவதன் மூலமாக இந்த ஜீவாத்மாவானது முழுமையான திருப்தியை பெற்று பிரேமையின் நிலை அடைகிறது. So the result is no karma and no suffering, but rather eternal bliss. அந்த நிலையில் நமக்கு கர்ம விளைவுகள் என்பதில்லை, துன்பங்கள் என்பதில்லை, முழுமையான ஆனந்தம் மட்டுமே கிடைக்கின்றது. So this is the fifth goal. இதுவே ஐந்தாவது இலக்கு. Compared to the other goals, it is much higher. இந்த மற்ற இலக்குகளுடன் ஒப்பிடும் பொழுது இது மிகவும் உன்னதமான இலக்காகும். But if one is on the bottom, that is tamagun or whatever, then it is very difficult for the jiva to even conceive of what prema is. ஆனால் ஒருவர் தமோகுணம் போன்ற அடித்தளத்தில் இருப்பார்களே ஆனால் அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு பிரேமை என்ன என்பதை உணர்வது கூட மிக கடினமான விஷயமாகி விடுகிறது. So they're encouraged to fulfill artha and kama through some restrictions called dharma. ஆகவே தான் அத்தகையோர் அர்த்த, கர்மா, காமா என்பவற்றை சில விதமான கட்டுப்பாடுகளுடன் நிறைவேற்ற அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். And as the coverings of material nature become a little less strong, then at least they can perceive the goal of moksha. இந்த இயற்கையின் கட்டுப்பாடுகள் குறைய குறைய அவர்கள் மோட்சா என்பதை உணர முடிகிறது. But as I said, that is not the final goal. ஆனால் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று இது இறுதியான இலக்கல்ல. So therefore the final goal actually is much higher than moksha. ஆகவே இந்த இறுதியான இலக்கு என்பது இந்த மோட்சத்தை விட மிக மிக உயர்ந்த உன்னதமான நிலையாகும். So in order to attain that prema, then there is special activities. ஆகவே அந்த பிரேமை என்ற நிலையை அடைவதற்கு சில சிறப்பான செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும். Different activities give different results. வெவ்வேறு விதமான செயல்கள் வெவ்வேறு விதமான பலன்களை கொடுக்கின்றன. So if we do karma yoga, we can get svargaloka. ஆகவே கர்மயோகத்தை நாம் செய்தோமே ஆனால் நமக்கு சொர்க்கம் என்பது கிடைக்கின்றது. If we do jnana yoga, we can get liberation. ஞான யோகத்தை பின்பற்றினால் முக்தி என்பதை அடையலாம். And if we do pure bhakti, then we get prema. ஆனால் நாம் தூய பக்தி என்பதை பழகினால் நமக்கு பிரேமை என்ற நிலை கிடைக்கின்றது. So the processes are quite distinct and the goals are distinct. ஆகவே இந்த வழிகள் அனைத்தும் வெவ்வேறாக
தெளிவாக உள்ளன. மேலும் அவற்றுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இலக்குகளும் மிக மிக தெளிவாக உள்ளன. If you study law, you don't become a doctor. ஆகவே நாம் சட்டத்தை பற்றி பயின்றால் மருத்துவராக முடியாது. If you study medicine, you don't become a lawyer. மருத்துவத்தை படித்து நாம் வக்கீலாகி விட முடியாது. So each particular process has a particular goal. ஆகவே ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட வழியும் குறிப்பிட்ட இலக்கை கொண்டுள்ளது. So we have to choose the goal, and according to the goal, then we choose the process. ஆகவே நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை முதலில் தேர்ந்தெடுத்தோமே ஆனால் அதற்கேற்ற வழிமுறையை பின்பற்ற முடியும். But as I said, to choose prema is a little bit rare. ஆனால் நான் ஏற்கனவே கூறியது பிரேமை என்பதை இலக்காக தேர்ந்தெடுப்பது மிக மிக அரிது. And we also say don't preach to the faithless. மேலும் நாம் நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்கிறோம். Nevertheless, Lord Chaitanya is very merciful and he wants to give out prema even to aparatis. எப்படி இருப்பினும் சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் கருணை மிக்கவராக இருப்பதனால் அபராதம் செய்பவர்களுக்கு கூட அந்த பிரேமை என்பதை கொடுக்க விரும்புகிறார். So through Chaitanya Mahaprabhu, bhakti becomes available to everybody in the material world. ஆகவே சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மூலமாக பக்தி என்பது இந்த லௌகிக உலகத்தில் உள்ளவர்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கின்றது. Particularly through Nam Sankirtan. குறிப்பாக நாம சங்கீர்த்தத்தின் மூலமாக அனைவருக்கும் கிடைக்கின்றது. So therefore, even though people are unqualified and even they may be aparatis, they can get some benefit from Nam Sankirtan. எனவே மக்கள் தகுதியற்றவர்களாக இருந்தாலும் அபராதிகளாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு அனுகூலம் என்பது நாம சங்கீர்த்தன் மூலம் கிடைக்கின்றது. So of course it may take time for people to develop. ஆனால் விருத்தி அடைவதற்கு மக்களுக்கு காலம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். But by constant exposure, then they can progress. இவர்களுக்கு இதை நாம் வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாக அவர்கள் முன்னேற முடியும். Compared to other processes, the name of the Lord produces very quick results. மற்ற பாதைகளுக்கு நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த பானது புனித நாமம் என்பது வெகு விரைவான பலன்களை கொடுக்கின்றது. So to destroy your karmas takes many lifetimes if you follow the process of jnana or yoga. ஞானம் அல்லது யோகம் என்பதை நாம் பின்பற்றினால் நம்முடைய கர்ம வினைகளை அழிப்பதற்கு பற்பல பிரிவுகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. Process of karma yoga does not even attempt to destroy the karmas, it just gives you a better balance of good karmas. ஆனால் கர்மயோகம் என்ற முறையோ உங்களது கர்மாவை அழிப்பது கூட இல்லை, ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையோ ஒரு கொடுக்கிறது. But even accidental bhakti can destroy all your karmas immediately. ஆனால் நாம் ஒரு எதேச்சையாக பக்தியை மேற்கொண்டால் கூட நம்முடைய கர்ம வினைகள் அனைத்தும் அழிக்கப்படுகின்றன. So the process of particularly chanting the holy name is very powerful. ஆகவே தான் இந்த நாமத்தை புனித நாமத்தை ஜெபிப்பது என்பது மிக மிக சக்தி வாய்ந்த மார்க்கமாக சொல்லப்படுகிறது. And though it may look very difficult for the people of Kali Yuga to accept bhakti and chant the holy name, etc., the name is so powerful that it can accomplish this result. இந்த கலியுகத்து மக்களுக்கு இந்த புனித நாமத்தை ஏற்று அதை ஜெபிப்பது என்பது ஒரு கடினமாக வழியாக தோன்றினாலும் புனித நாமத்தினுடைய சக்தி என்பது மிகவும் வலிமையானதாகும். And therefore the emphasis of Lord Chaitanya was simply to encourage everybody to go out and let everybody hear the name. ஆகவே தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுகள் அனைவரும் இந்த புனித நாமத்தை ஜபிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். And through that people can advance. இவ்வாறாக மக்கள் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். Question is, since the soul is spiritual, part and parcel of the Lord, and it is superior to the material body and it is independent, how come that this superior soul gets affected by the inferior material body in which it is staying, and it is not able to overcome itself to release itself, and has to depend on the material body for its purification and go back to God? இந்த ஆத்மாவானது ஆன்மீகமானதும் பகவானின் அங்கமுமாகும் என்பதனால் உயர்ந்த சக்தி என்பதனால் அது தாழ்ந்த சக்தியான ஜட சரீரத்தினால் எவ்வாறு ஆட்கொள்ளப்படுகிறது, மேலும் அந்த ஜட சரீரத்தின் மீது சார்ந்தே தனது முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பது எவ்வாறு ஏற்படுகிறது. So the Atma is spiritual, but at the same time
he's not equal to God. எப்படி இருப்பினும் ஆத்மா என்பது ஆன்மீகமானதே, ஆனால் அது பகவானுக்கு சமமானதல்ல. So his class is tat-kṛtān. ஆத்மாவினுடைய நிலை தடஸ்தா. He can be in ignorance or he can be in knowledge. அறிவை பெறலாம் அல்லது அறியாமையிலும் இருக்கலாம். It's not guaranteed that he's always in knowledge. எப்பொழுதுமே ஞானத்துடன் விளங்குவார் என்பதற்கு உத்தரவாதம் இல்லை. So the nature of the jiva, because of the nature of the jiva, then we have jivas who are covered by ignorance and have material bodies. ஜீவாவினுடைய இந்த தன்மையினால் அறியாமையினால் கவரப்பட்டு அறியாமையில் மூழ்கி ஜலசரீரத்தை பெறுகின்றன. And the main cause of getting the material body is that the jiva denies that he is the servant of the Lord. ஆனால் இந்த ஜலசரீரம் பெறுவதற்கு முக்கியமான ஜீவாத்மா ஜலசரீரம் பெறுவதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் தான் பகவானுடைய சேவகன் என்ற உண்மையை அது ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று. So he strives for his enjoyment separate from the Lord. ஆகவே தன்னுடைய இன்பத்தை காணுவதற்கு பகவானை விடுத்து தனிமையில் முயற்சிக்கின்றது. And thus, with the material body and the senses, he tries to enjoy. இவ்வாறாக ஜீவாத்மா தன்னுடைய ஜலசரீரத்துடன் புலன்களையும் கொண்டு இன்பத்தை காண முயற்சிக்கின்றது. Hare Krishna Maharaj, online questions. How to understand that sometimes animals get attracted to Krishna Kirtan and not common people, even though consciousness of human is more developed than animals? For example, the dog of Shivananda Sen. சில உதாரணங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் சாஸ்திரங்களில். சிவானந்த சேனா அவர்களுடைய நாய் ஆக சில சமயங்களில் மிருகங்கள் கூட இந்த நாம சங்கீர்த்தனால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் மேலான ஒரு சரீரத்தையும் ஒரு அமைப்பையும் பெற்ற மனிதர்கள் ஈர்க்கப்படுவதில்லையே. So in general, the humans should have higher consciousness than animals, but maybe some human beings have lower consciousness than animals also, then they become animals in their next life. பொதுப்படியாக சொன்னால் மனிதர்களுக்கு மிருகங்களோட மேன்மையான ஒரு உணர்வு என்பது இருக்க வேண்டும். ஆனால் எல்லோருக்கும் அப்படி இருப்பதில்லை. எனவே தாழ்மையான உணர்வுகளை கொண்டுள்ளவர்கள் அடுத்த பிறவியில் மிருகங்களாக பிறக்க வாய்ப்புண்டு. And then we'll have exceptional animals who may have better consciousness than a human being. அந்த நிலையில் அவர்களுக்கு ஒரு விதிக்கு விலக்கான ஒரு மிருகங்களாக விளங்கி மனிதர்களை போன்ற உணர்வுகளை அவர்கள் வெளிப்படுத்த முடியும். However, we also have cases of special mercy. So the case of the Shivananda Sen's dog is a case also of special mercy. எப்படி இருப்பினும் பிரத்யேகமான கருணைகள் பெறும் நிலைகளையும் நாம் பார்த்திருக்கின்றோம். சிவானந்தனுடைய நாயும் அந்த ஒரு மாதிரி பிரத்யேகமான கருணை பெற்ற ஒரு வியக்தி. Again, why Krishna says, I'll give moksha, don't worry. How to understand this, Maharaj? கிருஷ்ணர் நான் மோட்சத்தை கொடுக்கிறேன் கவலைப்படாதே என்று கூறுகிறார். நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Referring to what? Probably sarvadharman parityaja, moksha ishamacha, I'll give you liberation. Why I free you from your sins. It doesn't say he gives you impersonal liberation. That doesn't mean that. அந்த ஒரு கருத்தானது உங்களுடைய பாவங்களிலிருந்து நான் உங்களை விடுவிக்கிறேன் என்று தான் சொல்லுகிறதே தவிர அருவமான ஒரு முக்தியை கொடுப்பேன் என்று பொருள் அல்ல. If in pursuance of bhakti you happen to reject or not do certain of your dharmas, there's no sin incurred. So the Lord says, I will free you from that sin. ஆகவே நாம் பக்தியை பழகும் பொழுது சில கடமைகளை செய்ய தவறினால் அவற்றிலிருந்து நமக்கு பாவம் ஏற்படுவதில்லை. அதனால் பாவத்தினால் நாம் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. அதிலிருந்து நான் விடுவிக்கிறேன் என்றே பகவான் கூறுகிறார். There's also a quote given, I think, by Jiva Goswami and others as well, that if you forget to do your karmas, your regular pious acts and varnashram system or whatever, then the sages in the higher planets do all those activities for you, so you don't get any result. You don't know no sin. ஜீவ கோசாமி அவர்கள் ஒரு இடத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார், ஒரு பக்தன் ஒருவன் செய்ய வேண்டிய கடமைகளையும் புண்ணிய காரியங்களையும் மறந்து அல்லது விட்டுவிட்டாலோ அவர்களுக்கு பதிலாக மேல் உலகில் உள்ள முனிவர்களும் ரிஷிகளும் அந்த காரியங்களை இந்த பக்தருக்காக செய்து விடுகிறார்கள். ஆகையினால் அவர்களுக்கு எந்த விதமான பாவ விளைகளும் கிடைப்பதில்லை என்று கூறுகிறார். I think that should be understood in a very proper perspective, Maharaj. Then devotees do not assume that anyways those things will be done by what you mentioned now. That should not be wrongly misunderstood by a normal sadhaka devotee.
Well, this doesn't mean we have a license to indulge in sinful activities, obviously. இந்த விளக்கமானது ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ள பக்தர்களை தவறாக வழிகாட்டி விடக்கூடாது. ஏனென்றால் இந்த விளக்கத்தை கண்டவர்கள் எந்த செயலில் வேணாமல் ஈடுபடலாமே என்று கேட்டதற்கு குருமராஜ் அவர்கள் சொல்லியது இதற்கு பொருள் நாம் பாவ செயலில் ஈடுபடலாம் என்பதல்ல. But even then the Lord says, even if you commit the most sinful activity, you're still my devotee, so you don't have to do any atonements. You just do bhakti. ஆகவே பகவான் ஒரு இடத்தில் வாக்களிக்கின்றார், ஒரு காரணமாக ஒரு பக்தர் பாவ காரியங்களில் ஈடுபட்டு விட்டாலும் அவர்கள் எனது பக்தர்களே, ஆகவே அவர்கள் அதற்கான பிராயச்சித்தங்களை செய்யாமல் பக்தி என்பதை மேற்கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறார். And of course in the prayers of the devatas when Krishna was in the womb of Devaki, then they also say that even if if the person like the Gyani attains what he thinks is liberation, if he doesn't worship the Lord, he falls. And then the next verse is, well, but the devotees, they seem to fall also, but then if they fall, they're still protected by the Lord. The Lord protects them. So they step on the head of death, and they overcome all obstacles. So the Lord protects those persons. Where the person who does jnana, no, he doesn't give them any protection. தேவகியின் கருவில் பகவான் இருந்த பொழுது அங்கு கூடியிருந்த தேவர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்த பொழுது பக்தன் அல்லாத ஒருவர் சில பாவங்களை செய்துவிட்டால் மற்ற முயற்சிகளில் ஈடுபட்டால் அவர்கள் பலன்களை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். அதே பக்தனானவர்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் தவறுகள் இழைத்துவிட்டால் அவர்கள் நிலை இழந்தாலும் பகவான் அவர்களை காப்பாற்றுகிறார் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. Maharaj, you had mentioned preaching to faithless people is an offense, but you also told that even to aparadhis Mahaprabhu gave mercy by preaching. How we can understand this, Maharaj? நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வது அபராதம் என்று கூறுகின்றீர்கள். ஆனால் அதே சமயத்தில் சைத்தன்ய அவர்கள் அபராதிகளுக்கும் கருணையை கொடுத்தார் என்று கூறினார்கள். நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வோம்? So the general principle for people who don't have faith is we expose them to the holy name. We don't do more than that. We just let them hear the name. பொதுப்படையான கொள்கை என்றால் நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு நாம் நாமத்தை கொடுப்பதில்லை, ஆனால் அவர்களை நாமத்தை கேட்க வைக்கின்றோம். By hearing the name constantly, then they get purified of their offenses. அத்தகையோர் நாமத்தை தொடர்ச்சியாக கேட்பதன் மூலமாக தங்களது அபராதங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். Maharaj, you had mentioned to attain prema we need proper knowledge, but we often hear of bhakti is independent of knowledge. Hope it is jnana process. What knowledge bhakti depends to attain prema? Well, when I say knowledge, we don't mean the jnana of impersonalism. We mean knowledge of bhakti with the Bhagavatam. So that's bhakti. It's not impersonal knowledge. பிரேமை என்ற நிலையை அடைவதற்கு ஞானம் தேவையில்லை என்று கூறினீர்களே, ஆனால் இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளலாம்? ஆக குருமராஜ் அவர்கள் சொல்லியது பக்தி என்பதை பெறுவதற்கு பிரேமை என்ற நிலையை அடைவதற்கு அருவமான முக்தியை பற்றிய ஞானம் என்பது தேவையில்லை. ஆனால் அந்த பிரேமை என்ற நிலையை அடைவதற்கான ஞானத்தை நாம் பெற்றே ஆக வேண்டும். Though theoretically we know that we are not this body, one finds very difficult to come out of bodily affection even though practicing bhakti for long years. பக்தியை வெகு காலமாக பின்பற்றி வந்தாலும் நாம் இந்த சரீரம் இல்லை என்பதை அறிந்திருந்தாலும் அதை செயல்படுத்துவதில் மிகவும் கடினமாக உள்ளது. So you continue practicing. இதற்கு ஒரே வழி நாம் தொடர்ந்து இந்த பழக்கத்தை பின்பற்ற வேண்டும். பிரபு தமிழ் கேள்வி இது. தண்டோத் பிரணாம் மகாராஜ். ஜீவ தத்துவம் 50 தன்மையில் நாம் பெற்றுள்ள இந்த சரீரத்தில் எத்தனை தன்மையை பெற முடியும்? Jivatma has 50 qualities. By practicing, how many qualities more we can take? One, the jiva can develop 50 and sometimes 55 qualities. ஜீவாத்மா ஆனது 50 குணங்களை பெறலாம், சில சமயங்களில் 55 வரை பெறலாம். But these are very, very small quantity. ஆனால் இவற்றினுடைய அளவு மிக சிறியதாகும். How to give up this material body affection and situated in spiritual bhakti platform always? இந்த லௌகிக சரீரத்தின் மீதான பற்றை விட்டு எப்பொழுதும் ஆன்மீக தளத்தில் எவ்வாறு நிலைத்து நிற்க முடியும்? So the more we develop spiritually and have attraction for Krishna, then
the less attraction we have for anything in the material world. ஆகவே நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முன்னேற பகவானுக்குரிய பற்றும் அன்பும் வளர வளர லௌகிகத்தின் மீது உள்ள பற்று குறைந்து கொண்டே வருகிறது. It's the understanding of a difference, or rather the function of the spiritual mind and spiritual intelligence. ஆன்மீக மனம் ஆன்மீக புத்தி இவற்றிற்குள்ள வேறுபாடு என்ன? So, in the spiritual world, we have emotions we call bhava. ஆன்மீக உலகத்தில் உணர்வுகள் பாவா என்ற உணர்வுகள் இருக்கின்றன. So we can say that's the spiritual mind. அது ஆன்மீக மனம் என்று சொல்லலாம். So the function of buddhi is discrimination. புத்தி என்பது வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடியதா. We distinguish one object from another. ஒரு பொருளிலிருந்து மற்றொரு பொருளை வேறுபடுத்தி பார்க்கின்றோம். So the devotee uses intelligence in order to please Krishna. ஆகவே பக்தனானவன் தன்னுடைய புத்தியை கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக உபயோகிக்கின்றான். Because since soul also has senses and mind intelligence, the soul is caught in this material body. So it has to depend on the body for its advancement. Well, the senses and spiritual body will not develop unless you do the sadhana of bhakti. ஆன்மீக முன்னேற்றம் என்பதற்கு நம்ம ஜட சரீரத்தில் உள்ள புலன்கள் மீது சார்ந்து இருக்க வேண்டுமா என்பதற்கு நீங்கள் சாதனை செய்யவில்லை என்றால் இந்த ஆன்மீக புலன்கள் என்பது வளர்ச்சி அடையாது. If one does jnana, then you don't develop any spiritual body with spiritual senses. ஆகவே ஞானம் என்ற முறையை பின்பற்றுபவர்களுக்கு ஆன்மீக சரீரமும் ஆன்மீக புலன்களும் விருத்தி அடைவதில்லை. So, as long as we have the material body, in sadhana, we use the senses to engage in devotional activities. ஆகவே நமக்கு இந்த ஜட சரீரம் என்பது இருக்கும் வரை சாதனையில் நாம் இந்த சரீரத்தையும் அந்த புலன்களையும் பக்தி சேவைகளில் ஈடுபடுத்துகின்றோம். But when we use those senses to please Krishna with devotion, they no longer have a material function. They don't cause any karma for us. ஆகவே இந்த ஜட புலன்களை நாம் பகவானை திருப்திப்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது அவற்றிற்கு எந்த விதமான கர்ம வினைகளும் ஏற்படுத்துவதில்லை. Rather, they become the internal shakti of the Lord, and they help us develop bhakti. மாறாக அவை பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியாக மாறி நம் பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வதற்கும் விருத்தி செய்வதற்கும் உதவுகிறது. We know that the soul is Satchidananda, eternity, knowledge, blissful. And why it has to depend on the material body? Which means that it is completely zero in bhakti or zero in knowledge, and only in the material body, when it performs bhakti, it gets the thing. It's contradictory. ஆத்மா என்பது சச்சிதானந்தம் என்ற தன்மையை கொண்டுள்ளது. ஆனால் இதை ஏன் ஜட சரீரத்தை சார்ந்து இருக்க வேண்டும் பக்தி என்பதை செய்வார். So yes, we will say the soul is Satchidananda, but the chit does not manifest. And we're in the material world, we're covered by ignorance instead. Our knowledge is material knowledge. ஆத்மா என்பது சச்சிதானந்தமானதே, ஆனால் பக்தி என்பதை செய்யாதவரை அந்த சித் என்பது வெளிப்படுவதில்லை. நாம் இந்த ஜட சரீரத்திலிருந்து பெறும் ஞான அறிவு அனைத்தும் ஜட சம்பந்தப்பட்டவை. And the ananda is manifest as material happiness in a material body. இந்த ஆனந்தம் என்பது இந்த ஜட சரீரத்தில் ஜட உலகத்திற்கான இன்பமாக வெளிப்படுகிறது. And the sat aspect is only manifested by thinking my body is eternal. இந்த சத் எனும் கூற்று நாம் இந்த சரீரம் நித்தியமானது என்று நினைப்பதன் மூலமாக வெளிப்படுகிறது. So therefore in the material body Satchidananda is not manifested of the jiva. ஆகவே இந்த ஜட சரீரத்தை கொண்டுள்ளவரை இந்த சச்சிதானந்தம் என்னும் குணங்கள் வெளிப்படுவதில்லை. And only the sat aspect is manifested in liberation. அந்த சத் என்பது முக்தி அடையும் நிலையில் மட்டுமே வெளிப்படுகிறது. So the Satchidananda aspect is manifested nicely if one attains prema. ஆகவே இந்த சச்சிதானந்தா என்ற நிலை ஒருவர் பிரேமையை அடையும் பொழுது முழுமையாக வெளிப்படுகிறது. This when we talk of material knowledge, if I understood right, Bhaktivinoda Thakur says one has to have material knowledge also. What should we understand? One must know, one must have material knowledge also. பக்திவினோத தாக்கூர் அவர்கள் ஒருவர் ஜட ஞானத்தையும் அறிவையும் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறாரே, இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, we need enough knowledge to maintain our material body and live in the material world so we can do bhakti. To that extent we need our knowledge. ஆகவே பக்தி செய்வதற்காக தேவையான இந்த ஜட சரீரத்தை வாழ வைப்பதற்கு கூட நாம் சிறிது ஞானம் தேவைகிறது. அது அத்தகைய
ஜடஞானத்தை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Maharaj, what is Atma Tattva? ஆத்ம தத்துவம் என்றால் என்ன? So that is basically knowing Atma, அடிப்படையில் இது ஆத்மாவை உணர்வது என்பதாம். which is good, but it's not complete knowledge. இது நல்லதே, ஆனால் முழுமையானது, பூர்ணமானதல்ல. Maharaj, on the contrary, I mean, in one sense, the fifth goal seems to be more easier if one so desires to get it. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் இந்த 5வது புருஷார்த்தம் என்பது அடைய எளிமையானதாக தோன்றுகிறது. What? The fifth goal seems to be apparently easier to achieve if one so desires. Well, it's easier to achieve by the mercy of the Lord. ஆம், நாம் இதை பெறுவது எளிமையான விஷயமே, ஆனால் பகவானது கருணையை அதற்கு பெற வேண்டும். श्रीमद् भागवतम की जय, Swami Maharaj की जय, Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय, गौर प्रेमानंद. Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna,